Just one second. Genesis chapter 35, verses 1 through 15. Ostanak 35 stihovi 1 do 15. Okay, Ruben. Zatim je Bog rekao Jakovu, ustani, uzađi u Betel i nastani se ondje. I napravi ondje žrtvenik Bogu koji se pojavio pred tobom kad si bježao ispred lica brata svog Ezava. Tada je Jakov rekao ukućanima svojim i svima koji su bili s njim. Uklonite tuđe bogove koji su među vama, pa se očistite i promijenite odjeću svoju. Te ustanimo i uziđimo u Betel, a ja ću tamo napraviti žrtvenik Bogu koji me uslišao u dan tjeskobe moje bio sa mnom na putu kojim sam išao. Tako su predali Jakovu sve tuđe bogove koji su bili u ruci njihovoj i sve naušnice njihove što su bile u njihovim ušima, a Jakov ih je sakrio ispod hrasta koji je bio pored Šekema. Zatim su otputovali, a strava Božja obuzela je gradove koji su bili oko njih, te nisu išli u potjeru za sinovima Jakovljevim. Tako je Jakov stigao u Luz, to jest Betel, koji je u zemlji Kananskoj, on i sav narod što je bio s njim. Onda je ondje sagradio žrtvenik i nazvao mjesto El Betel, jer se ondje Bog pojavio pred njim kad je bježao ispred lica brata svoga. A Rebekina dadilja Debora je umrla i bila pokopana pod Betelom, ispod hrasta, pa su ga nazvali imenom Alon Bakut. A Bog se opet pojavio pred Jakovom, pošto je izašao iz Padanarama, te ga blagoslovio. Tada mu je Bog rekao, ime je tvoje Jakov, nećeš se više zvati Jakov, već će Izrael biti ime tvoje. Tako ga je nazvao imenom Izrael. Tada mu je Bog rekao, ja sam Bog svesilni, budi plodan i množi se. Od tebe će biti narod i mnoštvo naroda i kraljevi će izaći iz bokova tvojih. A zemlju koju sam podario Abrahamu i Izaku, tebi ću dati, a poslije tebe zemlju ću dati sjemenu tvome. Zatim je Bog uzašao od njega na mjesto gdje je s njim govorio. A na mjestu gdje je on s njim razgovarao, Jakov je postavio stup od kamena, na njega izlio žrtvu ljevanicu, te ga prelio uljem. A mjesto gdje je Bog s njim govorio Jakov je nadjenuo ime Betel. Amen. Let's pray. Molimo se. Gospodine, hvala ti za ove dane i blagosloviš ovu poruku ispuni meni, Rubenom Duhom Svetim. Molim te, Gospodine, govori nama danas, trebamo čuti od Boga. Hvala ti za riječ Božju koja stvarno je moćna, djelotvorna. Hvala ti, Gospodine, za Isusa, našeg spasitelja. I sve molim se u Isusovo ime. Amen. Molim vas, sjednite. In verse number 15, Stih 15. Jacob called this place Jakov je nazvao ovo mjesto Betel. Betel. And I want to preach this morning I želim ovog jutra on Bethel. propovjedati o Betelu. In the Bible, there are important places where God met with his people. U Bibliji su važna mjesta gdje se Bog susreo sa tim ljudima. There are places like Mount Sinai, Bile su mjesta kao poput gore Sinaj, where God gave the Ten Commandments to Moses. gdje je Bog dao Mojsiju 10 zapovjedi. There are places like Mount Calvary, Postoje mjesta kao Golgota, where Jesus died to pay for our gdje je sins. Isus umro da plati za naše That's an grijehe. important place. To je važno mjesto. There's another place in the Bible called the road to Damascus. Postoji još jedno mjesto u Bibliji koje se zove put za Damask. There, a man by the name of Saul was on his way to persecute Christians. Tamo je čovjek imenom Savao išao da progoni kršćane. And on that road, he met Jesus. I na tom putu je susreo Isusa. And his life was forever I changed njegov život je bio zauvijek promijenjen when he met Jesus. kad je susreo Isusa. And you know what the people of Croatia need? I znate što ljudi iz Hrvatske trebaju? They need to meet Jesus. Oni trebaju susresti Isusa. Not religion. Ne religiju, They need to meet Jesus. oni trebaju susresti Isusa. When you meet Jesus, he'll change your life. Kad ti susretneš Isusa, on će ti promijeniti život. Something happens. Nešto se dogodi. So on the road to Damascus, I na putu za Damask, Saul was changed into Paul. Savao se
ime Savao se promijenilo u Pavao. So the road to Damascus was an important place in the I Bible. put za Damask je važno mjesto u Bibliji. Mount Calvary was an important place in the Bible. Gora Golgota, brdo Golgota je isto također bilo važno mjesto u Bibliji. Mount Sinai was an important place in the Bible. Gora Sinaj je također bila važno mjesto u Bibliji. Well, today I want to talk to you about another place in the Bible. Ali želim vam danas govoriti o nekom drugom mjestu u Bibliji. That's a very important place. Koje je također važno mjesto. And the name of that place was Bethel. A ime tog mjesta je Betel. This place was important in the life of Jacob. To mjesto je bilo važno u Jakovljevom životu. It was at this place called Bethel I na tom mjestu zvano Betel that Jacob first met God. je bilo gdje Jakov prvi put susreo Boga. He knew about God. On je znao o Bogu. I'm sure he believed in Ja God. sam siguran da je vjerovao u Boga. But Jacob did not yet know God in a personal way. Ali Jakov nije poznao Boga na osobni način. And what had happened was Jacob fled from his brother Esau. I što se dogodilo, Jakov je bježao od svoga brata Ezava. Because Esau wanted to kill him. Jer ga je Ezav htio ubiti. Good brother, huh? Very Jako good dobar brother. brat. And so he came to a place and he went to sleep. I onda je on došao do tog mjesta i išao je spavati. And in the night he saw a ladder. I u noći je vidio ljestve. And he saw angels ascending and descending upon the ladder. I vidio je kako anđeli silaze i uzlaze niz ljestve. And God began to reveal himself to Jacob that night. Te noći Bog se pojavio Jakovu. And God spoke to Jacob that night. I Bog je govorio Jakovu te noći. And Jacob vowed a vow to God. I Jakov je Vowed a vow. zavjetovao se zavjetom Bogu. And he said, if you'll be with me, I rekao je, ako ćeš biti sa mnom, I'll serve you the rest of my life. služit ću ti do kraja života. And so that was early in Jacob's life. I to je bilo prije u Jakovljevom životu. He met God at this place called Bethel. I on se susreo s Bogom na tom mjestu zvano Betel. It was an important place in his life. To je bilo važno mjesto u njegovom životu. Now in the text we read this morning, A i sada u ovom tekstu kojeg smo čitali ovog jutra, once again Jacob is in danger. Jakov je ponovo u opasnosti. His two sons killed the people of an entire city. Njegova dva sina su ubili ljude jednog cijelog grada. Because one young man hurt their sister. Jer je jedan mladić povrijedio njihovu sestru. So they killed everyone in the city. I pobili su sve u gradu. Now Jacob is afraid. I sad se Jakov boji. Because all the other cities are going to hurt him. Jer bi mu ostali gradovi mogli nauditi. Now he was innocent. On je bio nedužan. He did not kill the people of this city. On nije ubio ljude tog grada. He did not want it to happen. On nije htio da se to dogodi. But his two sons did this. Ali njegova dva sina su to napravila. And so Jacob is afraid. I Jakov se boji. And in verse number 1, I u stihu 1, I want you to look at it. Želim da pogledate. It says, then God said to Jacob, Piše, zatim je Bog rekao Jakovu, arise and go to Bethel. Ustani, uzađi u Betel. Okay, that's enough. See, he was afraid. On je bio preplašeni. He had a problem. Imao je problem. And God said, Jacob, I want you to arise. I Bog je rekao, Jakove, želim da ustaneš. And I want you to go to Bethel. I želim da ideš u Betel. I need you to go to Bethel. Trebam te da ideš u Betel. Well, Jacob obeys God. I Jakov je bio poslušan Bogu. But before he can do that, Ali prije nego što je to mogao učiniti, he had to remove the sin and idolatry that was among the people. trebao je maknuti grijeh i idolopoklonstvo koje je bilo među ljudima. We'll talk about that later in the O tome sermon. ćemo govoriti kasnije u propovjedi. And when he arrived to Bethel, I kad je stigao u Betel, God told him to build an altar Bog mu je rekao da sagradi žrtvenik and sacrifice upon the altar. i da žrtvuje na žrtveniku. It cost him something to go to Bethel. Nešto ga je koštalo da ide u Betel. He had to give something to go to Bethel. On je trebao dati nešto da ide u You Betel. know, if you want to serve God, Ako želite služiti Bogu, it costs. to košta. And now I'm not talking about money.
Ne govorim o novcu, Not talking about material ne things. govorim o materijalnim stvarima, But we have a Christianity today that thinks God is like Santa Claus. ali mi danas imamo kršćanstvo gdje ljudi misle da je Bog poput Djeda Mraza. They love God as long as He's given them something. Oni vole Boga toliko dugo dok im nešto da, But that's not the Christianity of the Bible. ali to nije kršćanstvo iz Biblije. Jesus said, if you love me Isus je rekao, ako me ljubiš and you follow i me, ako me slijediš, this world is going to hate you. ovaj svijet će te mrziti. This world is going to persecute you. Ovaj svijet će te progoniti. It's going to cost something to follow Christ. Košta će te nešto da slijediš Krista. And today everybody just wants to follow Christ and everything's good. I danas svi žele slijediti Krista i sve je u redu. But in the Bible, people that follow Christ, it costs them something. Ali u Bibliji ljudi koji su slijedili Krista nešto ih je koštalo. And so we see that in order for Jacob to go to Bethel, I vidimo sad gdje je in order for him, da on bi da bi on slijedio God and go to Bethel, Boga je išao u Betel. he had to surrender something to go to Bethel. On je trebao predati nešto da ide u Betel. Now let me say to you before I begin our message, I da vam još nešto kažem prije nego što počnemo s porukom. you and I need a Bethel in our lives. Ti i ja trebamo Betel u našim životima. When things get difficult, Kad stvari postanu teške, we need a Bethel in our mi lives. trebamo Betel u našim A životima. place that we can go. Mjesto gdje možemo ići. Place where we can get help. Mjesto gdje možemo dobiti pomoć. So I need Bethel in my life. Ja trebam Betel u svojem životu. And matter of fact, if you look back, if you would, in Genesis 28, Zapravo, kad bi pogledali u postanak poglavlje 28, and if you'll just quickly look at this, i ako bi samo na brzinu pogledali, and verse number, just give me 1 second, Ruben, in verse number 17, u stihu 17, this is the first time that Jacob went to Bethel. ovo je bilo prvi put kad je Jakov išao u Betel. And God had already revealed himself to I him. Bog mu se već objavio. Now listen to what Jacob says in verse 17. Sad slušajte što Jakov kaže u stihu 17. Tada se prestrašio i rekao, kako je strašno mjesto ovo. Ovo nije ništa drugo nego kuća Božja. Ovo su vrata neba. Okay, so he calls it Bethel in the context of these verses. I u kontekstu ovih stihova on je to nazvao Betel. And now we see he says this is none other but the house of God. On je rekao, ovo nije ništa drugo nego kuća Božja. Can I tell you what the best Bethel is in your I life? mogu vam reći koji je najbolji Betel u tvojem životu? The house of God, Kuća Božja. the church of God. Crkva Božja. It's a place you can come and get help. Mjesto gdje možeš doći i primiti pomoć. It's why we don't want politics here in the I church. to je razlog zašto mi ne želimo politiku u ovoj We're crkvi. not concerned about politics. Mi nismo zabrinuti u vezi politike. We're concerned about doing something for God, Mi se brinemo o tome da napravimo nešto za Boga. so that people can come here and get help. Da ljudi mogu doći ovdje i primiti pomoć. This is a hospital for sick people. Ovo je bolnica za bolesne ljude. Okay, that's why when people come here, let's have a good atmosphere. I zato ljudi kad dođu želimo imati dobru atmosferu. Sing with your heart. Pjevati iz srca. Come here with joy. Doći ovdje radosno. I know you have problems. Ja znam da vi imate probleme. We all have problems. Svi imamo probleme. But when you come to the house of God, Ali kad dođete u Božju kuću, before you come in the door, prije nego što uđete kroz vrata, leave your problems behind ostavite svoje probleme iza. for 1 or 2 hours. Na nekih 1 ili 2 sata. And let's have a time of joy. I imajmo vrijeme radosti. And have a good atmosphere. I dobru atmosferu. Because you know, there could be somebody here that is just about ready to quit God. I možda se ovdje neko nalazi koji upravo želi odustati s bilo čim vezano uz Boga. And the joy they see in you I radost koju vidi u tebi just might be the thing that helps them go on another week for God. možda će mu biti pomoć da da Bogu još jedan tjedan da ide dalje s njim. Amen. So let's let this place be a place Napravimo ovo mjesto da bude mjesto that people could say, that's Bethel in my life. da ljudi mogu reći ovo je Betel u mojem životu. Jacob needed Bethel. Jakov je trebao Betel. I need Bethel. Ja trebam Betel. You need Bethel Ti trebaš Betel in your life. u tvojem životu. So for our message this I morning, za našu poruku ovog jutra I want to talk to you about Bethel želim vam govoriti o Betelu. and show you what it meant in Jacob's life. I pokazati vam što je značilo Jakovu to u njegovom životu. What did Bethel mean for Jacob? Što je Betel značio Jakovu? And I believe that the church could mean that for you as well. I ja vjerujem da crkva može tak
imati takvo značenje za tebe. The first thing it meant for Jacob, I prva stvar koja je značil Jakovu, Bethel was a place of safety in his life. Betel je bilo mjesto sigurnosti u njegovom životu. When he had to flee from his brother Esau, Kad je bježao od svojeg brata Ezava, he came to a place, on je došao do mjesta and God showed himself to him. i Bog mu se pokazao And he met God, i on je susreo Boga and he had a different purpose in his life. i imao je drugačiju svrhu u svojem životu. Now he is scared of all the nations around him. I sada se boji ostalih nacija oko njega And Jacob is fearful of these nations. i Jakov se boji tih nacija. And God said to him, go to Bethel. I Bog mu je rekao, otiđi u Betel. You need to be at Bethel. Trebaš biti u Betelu. Why? Because it's a place of safety for you. Zašto? Zato jer je to mjesto sigurnosti za It's tebe. a place that when life gets overwhelming, To je mjesto kad ti život kad ti život nadvlada and it becomes difficult, i postane teško you can go to Bethel. i onda otiđeš u Betel. You can go to Bethel and get help. Možeš otići u Betel i dobiti pomoć. Sometimes life becomes difficult. I ponekad život postane težak. Have you ever been in a place in your life Jeste li kad bili na mjestu u svojem životu and you didn't know what to do? i niste znali što učiniti? You didn't know how you would go forward? Niste znali kako bi išli naprijed? It was so difficult. Bilo je toliko teško. You didn't know the rešenje. I don't know the English word. Niste imali solution. Okay, there you go. Okay. He knows the English word. Okay. Okay. It's okay. You needed something in your life. Trebali ste nešto u svojem životu. Comedian, huh? Comic. Yeah. When life becomes difficult, Jacob could go to Bethel. Kad je život postao težak, Jakov je otišao u Betel. Look if you would in Psalm 61. Pogledajte u Psalme 61. Strana 677, verses 1 and 2. 677, sti 1 i 2. I slušajte što Biblija kaže. Ču vapaj moj, Bože, pazi na molitvu moju. S kraja zemlje zavapit ću k tebi, kada je srce moja svladano. Povedi me na stijenu koja je više od mene. You see what the psalmist said? Vidite što psalmi vele? It says that when his heart was overwhelmed, svladano. Vele kad mu je srce bilo svladano. It said, lead me to the rock that's higher than I. Kaže, povedi me na stijenu više nego što sam ja. Okay, he needed help. On je trebao pomoć. And he said, I need help, God. On je rekao, ja trebam pomoć, Bože. When life becomes difficult, kad život postane težak, you need Bethel in your life. Trebaš Betel u svojem životu. You know, life is difficult. I život zna biti težak. I don't care who you are. Mene ne zanima tko si. You have problems. Ti imaš problema. If you're alive, there's something in your life that's a problem. I ako si živ, postoji sigurno nešto u tvojem životu što je problem. If you're a parent, it could be something with your children. Ako si roditelj, može biti nešto s djecom. If you're single, it could be loneliness. Ako si samac, može biti usamljenost. If you're married without children, ako si ženjen bez djece, could be lots of things. može biti različite stvari. But you have problems. Ne, tu je, ona nije. Ali imaš probleme. Yeah, I have kids. That wasn't... Ja imam djece. Ja imam djecu, Anton. Yeah, when life gets difficult, kad život postane težak, you need Bethel. Ti trebaš Betel. You need a place you can go. Trebaš mjesto gdje možeš ići. So Bethel was a place of safety in Jacob's life. Betel je bilo mjesto sigurnosti u Jakovljevom životu. When his enemies wanted to destroy him, kad su ga njegovi neprijatelji htjeli uništiti, he could go to Bethel. On je mogao ići u Betel. It was a place he could go and get help.
On je mogao tamo otići i primiti pomoć. It's a place that he could find God. Mjesto gdje je mogao naći Boga. It was a place that God would speak to him. Mjesto gdje bi mu Bog govorio. And he could get safety from his enemies. I mogao je dobiti sigurnost od svojih neprijatelja. You and I have enemies. Ti i ja imamo neprijatelja. You're saved, you have an enemy. Ako si spašen, imaš neprijatelja. That's why you need Bethel. I to je razlog zašto trebaš Betel. You need the local church in your life. Ti trebaš lokalnu crkvu u svojem životu. It's a place you can get safety. To je mjesto gdje ti možeš primiti sigurnost. We're sheep, the Bible says. Mi smo ovce, Biblija kaže. A sheep needs a shepherd. Ovce trebaju pastira. A sheep are in danger when they're by themselves. Ovce su u opasnosti dok su same. The wolf does not look for the sheep in the middle of the other sheep. I vuk ne gleda ovu ovcu u sredini od ostalih ovci. He looks for the one that is by himself. On gleda ovcu koja je sama. The one that is weak. Ona koja je slaba. And he'll go for him first. I onda će on otići na nju prvo. The devil's the same way. Đavo radi na isti način. When we're together, Kad smo mi zajedno, we encourage one another. mi se ohrabrujemo međusobno. And we come to Bethel and find that help. I dolazimo u Betel i nalazimo tu pomoć. The devil will have a harder time hurting you I đavo će imati, đavo će biti teže dati naudi than if you're by yourself. Dok si u crkvi nego dok si sam. Yeah, if you're outside of the church, Ako si izvan crkve, you're going to be prey. You'll be the one the devil's after. Ti ćeš biti plijen, onaj kojeg đavo lovi. So when life was overwhelming, he could go to Bethel. I kad te život savladava, možeš otići u Betel. When his enemies wanted to destroy him, Kad ga njegovi neprijatelji žele uništiti, and when danger came to Jacob, he could run to Bethel. I kad je opasnost došla do Jakova, on je mogao otići u Betel. So I need Bethel. I ja trebam Betel. You need a local church in your life. Ti trebaš lokalnu crkvu u svojem You need a place called Bethel. Ti trebaš mjesto zvano Betel. Place you can get help when it's dangerous. Mjesto gdje ti možeš dobiti pomoć kad je opasno. Okay, the second thing, I druga stvar, Bethel was a place where God met with him in a special way. Betel je bilo mjesto gdje se Bog susreo sa njim na poseban način. Now, God was with him wherever he went. I Bog je bio s njim gdje god je on bio. For God is everywhere. Jer je Bog svugdje. Okay? Look in your Bibles to Jeremiah 23. Pogledajte u svojim Biblijama Jeremija 23. Verse 24. To je strana 854. 24. Jeremija poglavlje 23 stih 24. Može. Može li se netko sakriti na tajnim mjestima da ga ja ne bih vidio? Govori Gospod. Ne ispunjam li ja nebo i zemlju? Govori Gospod. Yeah, you see, can anyone hide from God? Vidite, može li se neko sakriti od Boga? No, he's everywhere. Ne, on je svugdje. You can't hide from God. Ne možeš se sakriti od Boga. So God was with him wherever Jacob went. I Bog je bio s njim gdje god je Jakov otišao. For God is everywhere. Jer Bog je svugdje. But for some reason, God told him, go to Bethel. A zbog nekog razloga mu je Bog rekao otiđi u Betel. Go to that place. Idi na to mjesto. Because Bethel was different. Bethel was different. Jer je Betel bio drugačiji. This place, God seemed to show and reveal himself in a personal way. To mjesto se činilo da se Bog tamo da se Bog tamo pokazao i objavio samog sebe na osobni način. Okay, so at this place called Bethel, I to mjesto zvano Betel, he could get spoken to by God. On je mogao tamo razgovarati s Bogom. Now, in chapter 35, I u poglavlju 35, he's not in Bethel, on nije u Betelu. right? To je istina. Je li tako? Okay. And God spoke to him. I Bog mu je govorio. He heard God's On je voice. čuo Božji glas. God said, arise and go to Bog Bethel. mu je rekao ustani i idi u Betel. So God could have spoke to him right there. I Bog mu je mogao tamo govoriti. But God knew Jacob needed this place called Bethel. Ali Bog je znao da Jakov treba to mjesto zvano Betel. And do you know God speaks to me at home. I znate, Bog mi govori kad sam doma. I'm reading the Bible, God speaks to me. Kad čitam Bibliju, Bog mi govori. But do you know most of the major decisions I made in my life, Ali znate da većinu važnih odluka koje sam donio u svojem životu, God spoke to me and I was in a local church. Bog mi je govorio kad sam bio u lokalnoj crkvi. When I was called to preach,
Kad sam bio pozvan da propovijedam, I was in church. ja sam bio u crkvi. When I surrendered to missions, Kad sam se predao predao da budem misionar, I was in a church. ja sam bio u crkvi. When God called me to Croatia, Kad me Bog pozvao u Hrvatsku, I was serving in a church. ja sam služio u crkvi. So all these major I things sve ove velike stvari happened to me when I was in su mi church. se dogodile kad sam bio u crkvi. Now God speaks to me at home. I Bog mi govori kad sam doma. I'm not saying God cannot speak to you somewhere else. Ne velim da vam Bog ne može govoriti negdje drugdje. But for some reason, God spoke to Jacob Ali iz nekog razloga Bog je govorio Jakovu in a different way na drugačiji način when he was at Bethel. kad je bio u Betelu. You and I need Bethel in our Ti i lives. ja trebamo Betel u našim životima. This is the place we can get extra close to God. To je mjesto gdje mi možemo doći jako blizu Bogu. Now, the last thing, I zadnja stvar, Bethel was a place where he could get focused on what was really important. Betel je bilo mjesto gdje se on mogao usredotočiti na ono što je stvarno važno. Now, Jacob knew to go to Bethel, I Jakov je znao if he wanted to go to ako je Bethel, htio ići u Betel, he had to get rid of the sin in his life. on je morao se riješiti svojih grijeha u životu. Look, if you would, in our text, Genesis 35. Pogledajte u našem tekstu postanak 35, Verses 2 through 4. stihovi 2 do 4. Tada je Jakov rekao ukućanima svojim i svima koji su bili s njim: uklonite tuđe bogove koji su među vama, pa se očistite i promijenite odjeću svoju. Te ustanimo i iziđemo u Betel, a ja ću tamo napraviti žrtvenik Bogu koji me uslišio u dan tjeskobe moje i bio sa mnom na putu kojim sam išao. Tako su predali Jakovu sve tuđe bogove koji su bili u ruci njihovoj i sve naušnice njihove što su bile u njihovim ušima, a Jakov ih je sakrio ispod hrasta koji je bio pored Šekema. Okay? Now, God told him to go to Bethel. Vidite, Bog mu je rekao da ide u Betel, Now, did God tell him to get rid of these things? ali da li mu je Bog rekao da se on okani tih stvari? Well, there's nowhere in this text that says he did. I u ovom tekstu nigdje ne piše da je Bog to rekao. But Jacob knew, Ali Jakov je znao, if I'm going to go to that place where I meet God, ako trebam ići na ono mjesto gdje se moram susresti s Bogom, there's some things I need to get out of my life. postoje neke stvari koje moram izbaciti iz života. And so he got rid of the idolatry. I onda se on riješio idolopoklonstva. He got rid of the earrings they had in their ear, the worldly dress. Naušnica i svjetskih odjeća. He got rid of these things On je to izbacio, maknuo, so that he could go to Bethel. da može otići u Betel. Now, you and I, if we're going to go to Bethel, I ti i ja, ako želimo ići u Betel and you want to hear God in this kind of way, i želiš čuti Boga na ovaj način, you're going to have to get rid of some things in your life. moraš se riješiti nekih stvari u svojem životu. You're going to have to get rid of some of the sin that you're holding on to Moraš se riješiti grijeha za kojeg se držiš. if you want to go to Bethel and hear what Jacob heard. Želiš ići u Betel i čuti kako je Jakov čuo. When he would go to Bethel, he could focus on God Kad bi on išao u Betel, on bi se usredotočio na Boga and on God's will for his life. i na Božju volju za njegov život. You know, sometimes I ponekad we need to get to a quiet place trebamo otići na mirno mjesto so that we can hear the voice of God. da možemo čuti Božji glas. That we can just stop Da And- možemo samo stati and focus i usredotočiti se and think about God i razmišljati o Bogu and God's will for our i lives. Božjoj volji za naše živote. At Bethel, Jacob could get quiet U Betelu Jakov je mogao biti tiho and still, mirno, so that he could hear when God spoke to him. da može čuti kako mu Bog govori. Okay, so he would be quiet On bi bio miran and he would listen for the voice of God. i on bi slušao Božji glas. You know, sometimes we need to do that in our lives. Ponekad mi to moramo napraviti u našem životu. We're so busy. Toliko smo zauzeti, There's so much noise around us. toliko buke oko nas. Life is so difficult. Život je tako težak. Sometimes we just need to get away, Ponekad mi samo moramo odmaknuti, go into the woods, otići u šumu, go to the Drava, otići do Drave, find you a quiet place, naći si mirno mjesto and just say, God, I'd like to hear from you. i samo reći: Bože, želim te čuti. I need you in my life. Trebam te u svojem životu. I need Bethel. Trebam Betel. I need a place where I can hear that voice of God. Trebam mjesto gdje mogu čuti Božji Now, glas. God can speak anywhere. Bog ti može govoriti svugdje. I believe that. Ja.
Ja vjerujem u to. But you need Bethel in your life. Ali tebi treba Betel u tvojem životu. It's a place To je mjesto where God can just get a little bit closer to you. gdje ti se Bog može malo više približiti. There's a church in Mansfield, Texas. Postoji crkva u Mansfieldu, Teksasu. It's a little church, Mala je crkva. and it's a country church. I to je Seljački. selska crkva. Okay? It's not a bunch of businessmen there. Nema puno poslovnih ljudi tamo. They're just normal people To su samo normalni ljudi trying to do something for God. koji pokušavaju nešto učiniti za Boga. And all the people in the church are pretty much different than they were when I was there. I svi ljudi u toj crkvi su drugačiji nego kad sam ja bio tamo. The pastor that was there has died. Pastor koji je bio tamo je umro. Most of the people have moved away. Većina ljudi se odselila And it's all new people there. i samo su novi ljudi tamo. But I still go there when I go to America. Ali još uvijek idem tamo kad idem u Ameriku. I know the pastor that's there now. Ja znam pastora koji je tamo sad. My mom and dad go there. Moji roditelji odlaze tamo. And I still, when I go in the building, I još uvijek kad idem u tu zgradu, memories come back. uspomene se vrate. And they have an invitation like we do. I oni imaju poziv kao što mi imamo. The front of the church looks completely different. Ali prednji dio crkve izgleda potpuno drugačije. They've remodeled it. Oni su ga obnovili. They've got a meister like Brother Jurica in the church. Oni imaju majstora poput brata Jurice u crkvi. And so it looks different. I izgleda drugačije. But I can still go to the left side of the auditorium. Ali još uvijek mogu ići na ovaj lijevi dio te bine. And I go to the front there. I idem ispred tamo. And that was the place I to je mjesto that I surrendered to preach the gospel. gdje sam se ja predao da propovijedam evanđelje. A little bit to the right of that, I malo više desno od toga. my wife and I was married there. Ja i moja žena smo se vjenčali tamo. Yeah, it worked. We're still married. Da, još smo uvijek ženjeni. And I also surrendered to missions there. I ja sam se također tamo predao da budem misionar. And about where I surrendered to preach, I tamo gdje sam se ja predao da budem misionar, my wife was saved around that spot too. moja žena se također spasala na tom mjestu. Her daddy got saved there. Njezin tata se spasio tamo. There's a lot of things that happened there. Postoji puno stvari koje su se tamo dogodile. And in some way I could say that's probably my Bethel. I na neki način mogu reći da je to moj Betel. That when I go back, I have those memories that come. I kad dolazim tamo imam te uspomene koje se vraćaju. How God dealt my heart as a young man. Kako je Bog potaknuo moje srce kao I mladića. was hungry and thirsty for something from God. Kad sam bio žedan i gladan za nešto od Boga. I didn't want what this world had to offer. Nisam htio ono što ovaj svijet ima za ponuditi. I wanted God. Želio sam Boga. And God spoke to me. I Bog mi je govorio. He gave me something that day. On mi je dao nešto tog dana. And that's my Bethel. I to je moj Betel. But it's not the only Bethel. Ali to nije jedini Betel. There's some other places in my life I could go Postoji još nekoliko mjesta na koje ja mogu ići. where God did something in my life. Gdje je Bog učinio nešto u mojem životu. Just in front of the church in Čakovec. Ispred crkve u Čakovcu. And you can't see it now. Ne možete vidjeti sad. You'll have to believe Brother Rich and I that is there. Treba ćete vjerovati bratu Richu i meni da je tamo. But there's a well of water. Ali tamo je bio bunar. And I believe God gave that to us because we needed water to pour the foundation. I ja vjerujem da nam je Bog to dao jer smo trebali vodu da napravimo temelj. We didn't have money to get the water turned Nismo on. imali novce da nam se voda uključi. I didn't even know the well was there. Ja nisam ni znao da je bio tamo bunar. I don't think Brother Rich knew. Nisam ni znao da je brat Rich znao. It was under dirt. Bilo je ispod zemlje. And as we began to dig for the foundation, I kad smo počeli kopati za temelj, they found the well. oni su našli bunar. And there was water in the well. I bila je voda u bunaru. That was a Bethel in my life. To je Betel u mojem životu. It was when God said, I'll take care of you. To je gdje Bog rekao, ja ću se pobrinuti za vas. I can take care of you. I ja ću se pobrinuti za vas. You need Bethel in your life. Ti trebaš Betel u svojem životu. You need that place that Jacob had. Ti trebaš to mjesto koje je Jakov imao. That when everything gets difficult, Kad sve postane teško, you can go and hear God's voice možeš ići i čuti Božji glas. and get the help that you need from God. I dobiti pomoć koju trebaš od Boga. And I hope this morning as you hear this I sermon vjerujem da ovog jutra kako ste slušali ovu propovjed, that you'll get hungry for God in your life. da ćete postati gladni za Bogom u svojem životu. You know, God's real. Znate, Bog je stvaran.
He is real. On je stvaran. And this life is short. I ovaj život je kratak. Only what we do for Him is going to last. Samo ono što mi napravimo za njega će trajati. So why don't we get busy and do something for God? I zašto ne bi postali zauzeti i nešto raditi za Boga? And get Nešto raditi za hungry Boga. for Him. Biti gladni sa njim. You know, I can go back to that little church and I'll tell you one more thing. I mogu ići tamo natrag u svoju crkvu. There was one more time Bethel happened in that I church. još jednom se dogodio Betel tamo gdje sam bio. There was an evangelist that came and preached. Došao je evanđelista koji je tamo propovjedao. And he drew a circle on the floor. I on je nacrtao krug na pod. And I don't remember if it was real or if he did it with his finger. I Ja se don't ne know. sjećam ako je bio stvaran krug ili je to napravio s prstom. I think he had some string or something. Mislim da je imao neku špagu. And he made a circle on the floor. Napravio je krug na pod. Just about big enough for one person to get in it. Dovoljno veliko da jedna osoba stane u njega. And he said, why don't you I rekao je, zašto ne bi ti get inside this circle došao u ovaj krug and tell God, i rekao Bogu, God, you can have everything in this circle. Bože, ti možeš imati sve u ovom krugu. And I remember in my mind, I ja se sjećam u svojem umu, I did that. ja sam to učinio. I got in that circle, Ja sam došao u taj krug, not in front of everybody, ne ispred svih, but in my mind. ali u svojem umu. And I said, God, Ja sam rekao, you can Bože, have everything inside that circle. možeš imati sve u tom krugu. I'll remember it like it was yesterday. Ja se sjećam kao da je to bilo jučer. You know, can I tell you this morning? I mogu vam reći ovog jutra, You need to draw a circle in your mind. ti trebaš nacrtati krug u svojem umu. You need to get in that circle. I trebaš ući u taj krug. And you need to tell God, God, you can have everything inside this Trebaš circle. reći Bogu, Bože, možeš imati sve u ovom krugu. Why don't you do that this Zašto morning? ne učiniš to ovog jutra? We stand to our feet, please. Molim vas, ostanite.